Раз. Так, сейчас 2 минуты. So a couple of minutes and we're ready to start.
Раз. Так, ну что, всем привет. Hello to everyone. I hope that you've made it here. You've been warmed up. So let's talk a little bit about today's program, about today's event. I'm very happy to see you. Difficult time. I can see from the face, they are quite sad faces. I have a special too because we have some evils. It's high time we stopped playing different PlayStation, Xbox. So the PlayStation is going to be the award for the first spot on the contest. So you have the opportunity to win it today and to hunt down some kind of evil. So Uranus meetup, that's what we are having today. They have visited us. Today we're going to know what work has been done, what has been achieved, who has been agreed on, what kind of collaborations have been achieved, what has been achieved over this time. Overall, there is nothing to share. The market is bearish, everything is quite set, but we're standing still and we're expecting for something greater good. We hope that everything is going to be alright. So today we're going to have the team presentation till 8:30, then we're going to have coffee break. If you're hungry, you can have a snack. After the coffee break, we're going to have the QA session. The team is going to answer all the questions. Then, after the QA session, we're going to have a special quiz game. So the arbiter for the first place, Yandex Station, and wireless headphones for the third place. And then we're going to have after party with whiskey, cola, and hookah. So if you're sober after our meeting, you're not my friend. So let's get started. So let's welcome our guests. Good evening. Thank you very much for coming to this event. I realize today is a Friday night. It's supposed a time you share with your families or your loved ones, or at least have a couple of drinks. And again, appreciate your interest in this project and coming to our event. Thank you again. Thank you. This is my second time in Moscow, and the last time was in summer or autumn time frame. But I do believe winter is better. You can see more spirit of Moscow or Russia in general. It's beautiful here. Now back to my presentations. One question has been asked the most often is why you started a project to do a computing power sharing platform. And this brings me back to a conversation 2 years ago in San Francisco, United States. Doesn't work. This conversation is between myself and Dr. Lian. Dr. Lian is a very successful entrepreneur. He started his business a few years ago, and he sold his company twice, two companies twice, to public companies. So very successful entrepreneur in the open source software development and also cloud computing area. Oh, okay. And the conversation is about how to do a new business. You know that in United States, there's one big public cloud
service providers called Amazon, and he monopolized the market and almost the only one there. However, there are also a lot small data centers. Many times, the resources on the small data center idle. So Dr. Liang want to use a new technology to line up these data centers and aggregate the resources, the computing powers from these data centers and to provide the services besides the Amazon. Better service, better support, better price. And it's a good start, but I don't think that's going to work. Technically, it should work, but commercial-wise, it's very difficult to line up so many data centers because all these data centers are owned by different people or different enterprises. So the business relations are very difficult. Then back to China, I found out there are more resources are sitting idle, which are the PC market. There are about 60 million PCs sold every year in China. And you know that a PC have a 4 or 5 lifespan. In other words, you buy the PCs and it will survive for 5 years. So accumulated PCs in the China market is about 300 million, which is a very big number, right? We know Russia has about 140, 30 peoples, but the PCs in China market is double Russia's population, huge. From analysis from Marketing Research Institute, they found that 80% of the times the PC resources are sitting idle. In other words, they are not used. You have the direct experience. You may have a laptop or PC in your home, but while you're sitting here or while you're going to work, your PCs or laptop just sitting there. Even you're using your PCs, when you do the typing, the CPU is not working. So resources are still sitting idle. So these are huge resources which you can utilize. And the resources, these resources are equivalent to 100 billion US dollars equipment. So say if we can utilize 10% of the resources, it is a 10 billion US dollar market, right? So there's a bigger space we can grow our business. Then the next question you're going to ask is, well, yeah, that sounds good, but how you use it? Because the PCs from everybody, they contributed from the PC resources that spread out of the country. How you can use it is an example. I will give you some examples which show the feasibility of this kind of technical approach. There's a program called Volunteer Computing Program in the United States and also some other places. What they do is they have a large computing task, and they don't have enough funding to support the computings. So they go out looking for volunteers, which in most cases are PCs or small data centers. Yeah? And in their program, they don't pay these contributors, they just use it. Contributor participated because of the interest. And I will give you an example of a very successful one, which is the so-called GIMPS. It stands for Great Internet Machine Prime Search. Prime number is a keyword here for this project. I think everyone probably here should know the prime number, which is a mathematical concept we studied in our middle school. Anyone know the prime numbers? You raise your hand. What is the prime number? You already know from last time. Yeah, good. Can you say what is the prime number?
Yeah, well, what's the definition? They can divide it. Yeah, great. Yeah. The definition of prime number is it only can be divided by 1 or by itself. It cannot be divided by any other numbers. So as this gentleman said, 1, 2, 3, 5, 7, not 4, not 6, not 8, not 9, not 10, but 11, not 12, 13, right? Go on and go on. However, once this prime number goes larger and larger, it will be difficult to verify. If you want to verify, you have to verify every number smaller than this number can divide it or cannot divide it. If you can divide it, it's not prime number. If you cannot divide it, it's a prime number. Prime number, this is not just a game. Prime number is very useful. For example, in a blockchain, we do use a prime number, and many other processes like a network security, we do use a prime number to set up a mechanism, set up a private and a public key for the security mechanism. So it's very important to find out the prime number. So it's not just a game. Once the number goes to larger and larger, it will be a huge computing task. Then you want to get it done, you need a huge computer to do it. So people in the United States, they set up by a few universities, they set up a program called GIMPS. Mercer and the person conducted the project. They asked for volunteers, and 1,000 volunteers participated. They split the computing task to small pieces, sent it to everyone. They want to participate in the program, and once they done the result, they send it back, and the team assemble the result. The most recent one they found is a 50th prime number. It's a 2 to the 27 million minus 1. It's a huge number. 2 to the exponent 27 million. If you put in digits, it has about 22 million digits. 23 million digit, huge numbers. If you fill in the paper, it costs 9,000 pages of paper, right? And if you put a 5 digit in 1 inch, it lasts for 100 kilometers, a huge number. The reason I'm saying this is because you can imagine, for this number, if you want to verify every number smaller than this one, can divide it or cannot divide this number, is a huge computing task. But they did it. This is what they did a year before. Last year, beginning of last year. They still keep working now. So this is the project. You need 1,000 of volunteers to participate in it, and they are successful. So if they can do this, we can do this. And we even can do better, because for the volunteer program, there's no incentives. They don't pay. In our program, the people participated, they contributed their PC resources, we're going to pay. They will get a reward. They will get incentives. So they even be better than the volunteer program. So that's the part I want to present to you. What do we do, and in principle, how we do it. I will skip this one. And this is the most, this is the marketing chart. We are not doing just for volunteer program, that kind of things. We can do a lot of other things. So once we have the computing resources, so we can do advertisement, we can do IoT node management, we can do surveys, we can do a lot of things. Once you have resources, you can put a lot of things on this platform to generate the values. That's the marketing part. And the technical part, since our CTO will be the next one to present, so I will skip the technical part. This is the most important chart I want to present it. The Uranus project is a computing sharing platform. They need the contributors to sell their resources on this platform. They need the people, the buyers, to use the resources, and also they need application developers. Now, on top of these, we have the financial investors. So it's an ecosystem, and it's driven
by these all the participants. So whether we are successful or not, this is a key factor. The ecosystem is a key factor. In other words, the community construction is the most important. That's why we work with a lot of the countries, the local partners, like here, we work with the RCO drops to construct and develop the communities. And in future, we wish this community will grow stronger and stronger. And here's our team. We all here today, the core members. I'm handling the overall issues, and we have a CTO, Harley Han, and then we have a CMO, Kevin Wang. And also we have a very strong team. This team has been working together for 8 or 9 years. We have delivered a large-scale software product to the top 20 Chinese enterprises like China Mobile, China Petroleum, China Grid. So this is a very experienced team for both the product development and also the marketing. Okay. That ends up my introduction to the project in general, and then also I want to address a few issues. I did this project, I prepared this presentation a few months ago, and I put some conclusion there, and after a few months, the conclusion even be better verified, and I can tell you why. You know, we have two consensus in the blockchain area. One is the POW, one is the POS, proof of work or proof of stake. And that's the issues that people argue about it. I will use it from a few perspectives to address what's my opinion on it. First of all, if you look at the pie of the types or kinds of a project, you would find application has the biggest part, and the platform is the second. Pure coins are small. The difference is application and the platform, at least application, they're using a consensus POS. The pure coin use a POW. And next, I want to present is about TPS. TPS stands for transaction per second. And if anyone, they had experience with digital currency exchanging, tradings or exchanges, you would realize the TPS is pretty slow. For Bitcoin right now, it's only 7, which means 7 transactions per second. That was a POW-based consensus. If you use a POS, it will bring up the TPS to 1,000 to 2,000. It's already a bigger lift. But however, that still does not match the internet applications like e-commerce. I'll give you an example of Alibaba or Taobao. That's the biggest e-commerce company in China. At the peak of time, they would support 200,000 TPS, transaction per second. So there's a difference, a huge difference. Wow. There's a huge difference between Bitcoin and the real internet applications. In other words, digital currency projects should really bring up their TPS in order to support applications. And the last perspective I want to address is cost-value ratio, cost-over-value ratio. What does it mean? Cost, you know the legal currency, right? The legal currency has a value, the face value. For example, $100, US dollar. The face value is $100. The cost is the cost to make that $100 paper bill, right? In most of the cases, it's about 1/200. That's a ratio. In other words, if a $100 US dollar bill, it takes less than $1 to make that paper notes, paper notes, okay? However,
come down to Bitcoin. This chart is made a few months ago. That time, Bitcoin is, the value is 6,000 US dollar. And the cost to make that Bitcoin, one Bitcoin is 3,000. So it's 1/2. Right? And my conclusion that time, this is the part I try to verify. My conclusion that time that the Bitcoin is more close to the gold. The gold, the ratio is 10/12. After a few months, my conclusion is verified. What is the value of the Bitcoin? Anyone knows? Today. Yeah, the cost was 3,000. So it's very close to the goal, right? So I jumped to my conclusion. In terms of currency, Bitcoin is more close to the gold. There is some treasure you to keep, but it's not really a currency for exchange or trading. The cost is too high to make a Bitcoin. To make it a legal currency to do the exchanges, the cost should be dropped. The face value should go up. So either the cost to make a digital currency drops, or in future, the value goes very high. Otherwise, this ratio will not support it, become a currency, a popular currency. And my other conclusion is not many digital currency as a currency will survive. Like how much currency, legal currency, popular in the world? Very few, right? US dollars and English pound, European yuan, dollar, very few, less than 10, right? So most of I think there's about 10,000 blockchain projects in this world. So vast majority of them will be application-based. In other words, they have to bring up their TPS. Jumps too quick. Right? Like us, we are actually belong to the category of application, even we build a platform. So the TPS really is, when you look at a project, if it's application-based, the TPS really is a key. You want to look at it if it's good enough. Right now, 1,000, 2,000 is the minimum you have to reach. And in the future, I think 10,000, 20,000 is a target we need to hit on. Otherwise, this project is not going to work technically. Okay? This ends up my presentation. So thank you again for your coming at the weekend time. Thanks.大家晚上好。Так, все, переходим к следующей части. Now, let's switch to the next part. This will be in Mandarin Chinese, and we'll have this lady interpreter helping us. 很高兴。 Good evening. I'm so happy to be here in Russia to share with you our news and latest news, actually. Tonight the topic is
regarding embracing open source and embracing the strong community. If we talk about the history of open source software, it starts from 1969, from the very beginning of the Unix project. It was followed by other open source based projects. The main known ones are Linux, Ubuntu, and GitHub. But as we know, the original name was not open source, but rather free software. And this free prefix was dropped in 1998, and so such type of software was rebranded as open source. So we should consider 1998 as the starting point for open source software development started. In 2018, when we launched the Uranus project, this marked the 20th anniversary of the open source software. Thus, what is an open source application all about? Actually, open source software enables developers to co-create code and write code jointly. It was followed by various licensing types for open source software like MIT. There emerged some foundations that do their best to favor this positive development in the free software industry. A very well-known quote says as follows: "Software is consuming the world." Now we can see that open source is consuming regular software. Open source is actually eating the software, and there were two cases where open source software has been successfully purchased. For instance, IBM spent enormous amounts of money to purchase Red Hat. If we talk about open source projects, we should focus on the three main languages being used. Later systems emerged. These are Linux, Android, and Unix systems. More well-known projects based on open source software followed, especially those dealing with big data processing, or those targeted at artificial intelligence or specific computing. Here I would like to focus on this company. This must be one of the most popular solutions. This has Russian roots. It was developed by Russian developers. Thus, Russia is one of the countries
that became famous with the open source projects. If we get back to our project by the name of Uranus, simply put, in a nutshell, we only wanted to do the following. We wanted to make a better use of our PCs or mobile devices of any type as well as other storage and computing systems. And we like to put all of these pieces of machinery together and make a better use and leverage their computing power and deliver this required computer power to those who need this computing power most. Here we have a breakdown of our technology. This is what it looks like. Simply put, it can be split into two parts. At the bottom you see the service part. It's pretty mobile and scalable. What differs us from others is this specific part. This part can interact seamlessly with our backbone. We use a number of open source based applications in this part. We also use products of this company. This is also an open source based solution. There are other solutions for such as containers and other storage solutions. We also use a lot of open source software like Overt, Pouch, Kubernetes. As we know, ecosystems play a crucial role. Our system can be represented by three main areas. This is platform for the first. We're going to cooperate with many projects based on blockchain. And the part was connected with containers. And one container which increases the security level. And our container, which has been developed for us for the privacy purpose, can be sent to our official website, which is quite a little bit different from what is presented. Our container is based on the most popular Kata project. Apart from that, we have been cooperating with many operation systems. Two latest are quite well known in China, and usually they are applied for the goods network. We have also other projects which are connected with the security and the storage facilities. In the middleware, as a connecting unit, we're going to use many projects, all open source based.
We can also cooperate with the commercial proposals. 部分，比如像语言声的应用。Here I give you some of them. Cloud native. Cloud native ability 啊，对。Cloud native applications. 还可以和游戏、广告，以及这些分布式的 TensorFlow 的 AI 程序，还有像 Big Data 的 Hadoop 程序，还有像一些分享的应用程序。Here we have all the applications connected with games, advertisements, for computing tasks. 还有就是我们现在最比较火热的 serverless 的一个写程序。What is most popular right now? 在用户这个层次呢， Talking about the users. 也是我们的Uranus Moscow 不同于很多其他的项目的一个地方。 In this part, our blockchain is quite different from others. 除了支持 DAPP 的开发者，我们还支持很多传统的应用的开发。 We support not only the DAPP developers, but the conventional application developers. 技术生态里也欢迎大家提 bug 我可以很多。 Apart from that, in our system, we like to see people talking about bugs and errors emerging. 我们的 GitHub 的链接。 On our official website, there is a special link where it is possible to do that. 这是我们的计划。 There are some plans of ours. 会和一些基金会去合作。 We're going to cooperate with different foundations. As they presented here, 会和一些技术社区去更加紧密的去协作开发。 apart from that, we're going to cooperate very closely with some communities. 做一些开发者生态的建设，以及制定一些技术标准。 We're going to develop our ecology and are going to install some technology criteria. 这是我们的今年准备做的一些开发者的活动。 This is what we're going to accomplish this year. 开发者竞赛，还有一些手动的训练营等。 We're going to have special training camps, labs, meetups, and different contests. 到了最后介绍一下我自己。 And I'm going to introduce myself at the end of the presentation. 我是这个项目的 CTO。 He's the Chief Technology Officer of this particular project. He has about 20 years of open source R&D experience. He started with Linux kernel project. At that time it was 2.0 version. And then he was engaged in the development in the area. And then some voice and visual features connected projects. In the recent time, has been engaged in virtual reality and cloud computing systems and development connected to the blockchain. If you have a relevant experience or you'd like to talk to me, don't hesitate to come up. I love football, running, and I love to sing. If you do like something out of the list, please do come up. 最后呢，我要想去发布一下我们产品的一个发布。
Here I'd like to demonstrate one video clip connected with 这也 our 是我 product. 们这个月底之前要发布的一个非常重要的一个测试版本。 This is the beta version introduced this month. 它可以允许我们每个人去。 This version allows you to download the application to your personal computer and then start share your idle computing power. 去下载使用，然后提出你的宝贵的意见。 I'd like to invite you to go to our website, download the application, and test this beta version. .这是一个全球的一个计算能力的一个。This is the map where you can see computing power resources around the world. And there is a special web page you can go to. You can register in this program. 然后我们需要下载一个客户端软件到你的电脑。 At this stage, it's necessary to download the application, install it on your computer, 安装完之后需要我们配置一下自己的 IP。 then it is necessary to fine-tune the program. 配置成功了，就是把你的计算注册到了我们的区块链上。 A successful registration means that you're ready to share your 然后就可以到 computing 里面去看你的 power. And after that, on the platform, it is possible to see 卖家的这部 the transactions on this map 到你的算力情况。 as a page where you act as a seller. What type of and how much hardware I have. And then you can take a look at your wallet, how much you have earned. 如果是一个买家登录的话，是这样。 If you're a buyer, you can see the following. 首先看到的是各种的应用程序从应用商店里。 Here there is a special application store. 然后只要需要点一下部署 deploy 就可以。 And then one click 自动的显示你需要支付多少后款。 makes it possible to see the token price. 然后你使用这个使用应用程序的情况。 On their website, you could see the information on the applications 这 used. 是你的部署完之后的你能看到的应用。 That was the page with my applications 所有的算力。 and computing power used. OK， 这是我们今年底这个月就要马上需要发布的产品。 This is what we are going to officially launch at the end of the month. 大家去下载使用，提出你的意见。 Invite you to download the application, try it out. Here I would like to conclude. Thank you very much for your attention. Ladies and gentlemen, good evening. This is my second time to Moscow. Every time I visit Moscow,
It seems to me that there is much fruitful work going on. I can feel hospitality of Russians. 再次感谢大家今天晚上能来参加 Uranus meetup，感谢大家。I'd like to thank all of you for attending this event. 今天我和大家去分享的是 Uranus 整个的社区建设。What I'm going to talk about is the community construction in Uranus project. 建设在整个 Uranus 项目中占了举足轻重的作用。The community construction is a priority task for the Uranus project. 建设的成功与否，决定了整个 Uranus 项目的成功。 The success for us to build up such a community means the success of the project itself. Uranus 项目到底是做一件什么样的事情？ Talking about what this project deals with in one sentence, 我们的工作，我们就是想实现这样的一件事情。 we have done so much work in order to fulfill one goal. 是将全球无数的资源贡献者与用户进行相连。 We would like to bring together and connect those idle resources with the people who really require these resources. In this way, we are going to provide the users with not very expensive decentralized platform, and that's what the Uranus project deals with. 我顺便介绍一下我自己，然后我是整个 Uranus 项目的 CMO，负责整个 Uranus 项目的市场和运营。 I'd like to introduce myself. I'm the Chief Marketing Officer responsible for the promotion of the project. 10年的移动互联网运营经验。 I have 10 years of experience. 于可口可乐、阿里巴巴、中国的美的集团和新西兰集团。 I had experience work in multinational companies like Coca-Cola and Alibaba and media. 我和大家先回顾一下2018年 Uranus 整个一些重要的里程碑的事件。 I'd like to reiterate very important milestones connected with the project. 第四季度，我们上线了整个 Uranus 的 MVP 的产品。 First quarter 2018, I was proposed the MVP. MVP 主要是在测试链、钱包和算力交易。 Here I was engaged in chains, wallet and currencies. 2019年的第二季度末，我们将会上市 Uranus 的测试网课。 The second quarter 2019, we're going to witness a live testnet. 测试的算力贡献者、应用开发者和云算力的使用者。 Here we're going to test contributors, developers and users. 19年的第三季度末，我们会上线 Uranus 的服务。 The third quarter, we're going to tackle major functions of the project. 然后19年的第四季度末，我们将会跑一些应用在我们整个的工业基础上。 And the fourth quarter, we're going to tackle decentralized applications. 和大家再过一下刚才 CTO 讲的我们整个的产品的登录界面。我在这里就不去多讲。然后我想主要想讲一下的是这张图。刚才我们 CTO 讲完以后，在这张。 This is what we see in the demo version. Now I'd like to elaborate on the first picture. 你会看到整个全球算力的分布。 Here you can see the distribution of computing power resources. 就是我们要在整个全球社区的推广和建设上面，去在全国不同的地方去部署 Uranus 的整个节点。 In order to see that, we'll have to go around the countries and to set up the
sensors. 看到它整个的每天的这样的一个算力钱包的收益和整个算力的交易的情况。 Real-time online, you can see what is going on inside the wallet. And after that, that's how the computing power resources are used. Here we can see all the transactions. 这张图我想给大家清晰的解释一下，到底哪些人可以成为整个原子算力的贡献者、使用者和应用开发者。 Here I'd like to tell you in detail who can become the participant of the project, contributor, user, or developer. 比如说，您拥有一台 Windows 的操作系统， For example, you have a computer which has a Windows system, 整个的算力的贡献者。 then you can become a contributor. This is the part connected with the PCs, 拥有 iOS 和安卓的操作手机， or if you have a mobile device, Android-powered smartphone, or iOS, and you can become a contributor of our project as well. 其他的算力的数据存储设备， The third part is other devices which have the computing power 这 resources. 是我们的整个的应用市场，也就是我们 Uranus 前期的整个的应用市场。 Here we see the potential primary market of our project. This is, for instance, the volunteer projects, then the voting system and advertisements. This is the Internet of Things management. 什么样的哪一类人可以成为整个 Uranus 的应用的开发者？ Therefore, you can 那么在 become the developer. 初步的归类为，只要你之前从事有一定的这样的一个工程师的社区，或者是云开发的基础的一些基础社区，这些工程师未来都是 Uranus 的应用的开发者。 All the engineers possessing any experience in cloud services can become the potential developers of our project. 团队的成员是整个 Uranus 生态的维护者和建设者。 Therefore, all the contributors, users, and developers mentioned are the members of this ecosystem. 这张图呢是整个算力的贡献者、应用开发者和使用者这样的一个交易的这样的一个示意图。 Here we have special scheme of cooperation and transactions executions among contributors, users, and developers. On this slide, you can see how it works. 接下来我就想和大家再回顾一下我们整个原子的2018年在整个社区建设及全球的整个生态社区建设取得的一些小的成绩。 Here I would like to share the success stories achieved by 2018 around all the countries. 原子在全球10个重点国家和地区选择了要去建设自己的整个生态社区。 We have selected 10 countries where we are building the ecosystem. As of today, 2018, we completed the development in Russia, Korea, Japan, 东南亚、新加坡的整个社区的建设。 and Singapore. 我们在2019年将完成6个国家的社区。 We expect that in 2019 we'll complete this creation in the below-mentioned 6 countries: Australia, England, India, United States of America, Switzerland, and Vietnam. 这是我们目前来讲整个运营的一些数据指标。 This is some data made available through Uranus. For instance, we have 5,088
followers via Twitter. We have 1,226 followers on Facebook. Our Telegram channel counts as many as 87,000 subscribers or followers. The overall share of active followers is at around 30%, 3% for Telegram. We have another community on Telegram with over 40,000 members. They are distributed as follows geographically. This is our Telegram channel distribution across countries. The vast majority of them are based in Singapore. In Russia, we have around 2,000 members subscribed to our Telegram channel. In Korea, we have as many as 2,140 members. In Japan, around 288 members. How do we create this community? We have a clear plan. Here we have this three-stage breakdown. Our priority here is attraction of new subscribers and contributors. We expect to attract as many as 20,000 people. The activity rate ranges from 0.5 to 2% in our communities across the social media. How do we attract users? Normally, we prefer to cooperate with local partners. For instance, here in Russia, we teamed up with our Russian partner, ICO Drops, and I'd like to thank ICO Drops for their contribution. It is local partners who help us promote our product. How do we achieve the other 2 points? The method is as follows. We provide our subscribers with valuable information. With that said, blockchain has this consensus mechanism. Sometimes we use these technologies to actually support the consensus in the network. Our users continuously contribute, thus creating even more content and making it available. That means that users can publish new content and start a discussion, for instance. It means that each community member can be actively involved in life as a community. This makes our community a strong, close-knit union of individuals. We'll also have a service unit. Here we have 4 areas.
We expect to have as many as 40 volunteers in each of the countries. So, thus, with having 40 volunteers overall, and user incentives may be as high as 40% or even higher. We also have an airdrop and bounty program. We also hold various meetups internationally. Let's quickly cover what we did back in 2018. We were invited to take part in a national project in Korea. We also visited Melbourne in September. These are pictures taken during our last visit to Moscow, to Russia. This is us in Singapore. This is Vietnam. Vietnam and Japan. This is also Taiwan in China. Now I would like to take one of very important questions. How do you become a Uranus token holder? The first is to be a Uranus private or public sale participant or become a computing resource contributor. Another way is to become an application developer or ecosystem builder through our recruitment program. These are the three ways for you to become Uranus token holders. We have as many as 160 investors. I would like to point out several strategic large investors. These are Korean companies, ChainTAD, ICO Drops, Huobi, Blockchain Global, Imagination Fund, Nexus One, BGoGo, DU Capital, Consensus Capital, companies from Singapore, from China. Here we also have two large Chinese-based companies. That's it for my part. Thank you all for listening. Thank you for your attention. Так, ну что, все веселые, довольные. Вон Александр даже скучает. Well, you seem so happy, and now let's have some snacks. Let's have some food now, and thereafter we're going to have a prize-winning game. Now enjoy your snacks and coffee.
Раз. Sound check. Давайте через 2 минуты начинаем. Right, we're going to have a Q&A in 2 minutes. Так, давайте начинаем наши вопросы из зала. Есть вообще вопросы? All right, let's get started with our Q&A session. Do we have any questions here in this audience? Any questions? Или мы сейчас будем играть, у кого есть вопрос, то 50 грамм вискаря, и дело веселей пойдет, живее, нет? So we're going to play this game. So if you have a question, you get a shot of whiskey, and then you will feel invigorated. Так, ну давайте с тебя начнем. В принципе, можете вопрос на русском задавать, нам помогут перевести. Let's start off with the questions. Feel free to ask questions in the English language. We'll have translation provided. First of all, thank you for coming here and for this beautiful presentation. But the question is about the individual users of your platform. How do you feel about the hardware that will be used, like the cell phones and the laptops? Do you feel that the CPU and like the video cards or whatever the power is there will be degrading faster and will be the platform will influence that hardware negatively? So like the user will need to buy the new computer, like you said it, the usual computer lifespan is like 5 years. Do you think that the lifespan will be decreased, and how would you go about that? Thanks. Спасибо большое за презентацию. И мой вопрос следующего характера. Касательно аппаратного обеспечения компьютера, вы говорили, что в среднем срок жизни такого устройства, мобильного телефона, компьютер составляет 5 лет, и поскольку платформа будет использовать вычислительные мощности данных устройств, компьютеров, ноутбуков, мобильных телефонов, смартфонов, не приведет ли это к более быстрому изнашиванию таких мощностей? И как вы можете прокомментировать такой ускоренный износ аппаратного обеспечения под повышенной нагрузкой за счет использования платформы, о которой вы говорили? Your English is very good. Спасибо за вопрос, он очень хороший, очень по делу. Actually, question has two parts. И на самом деле вопрос делится на две части. Первая. The first part is what kind of hardware can be a resources contributor to our platform. Давайте подумаем, какое аппаратное обеспечение может использоваться для нашими контрибьюторами, то есть теми людьми, которые энтузиасты, готовы представлять свои вычислительные мощности для нашей системы. Какое же аппаратное обеспечение подойдет? Let me answer that part first. Сначала я отвечу на вопрос по этой части. In general, any hardware can participate in PCs, data center, and also mobile device like a handset or IoT node, all can participate it.
Могут принять участие контрибьюторы, которые используют самое разнообразное аппаратное обеспечение, от самых простых потребительских устройств, таких как смартфоны, телефоны, компьютеры, до более мощных систем комплексов, таких как центры обработки данных, ЦОДы, они же дата-центры. But for the simplicity and the efficiency, the phase one will do PC only. Но для упрощения данного подхода мы остановимся только на обычных компьютерах, которых называют PC. And the server as well. I would say server is similar to the PC. So PC and the server. И не только сами клиентские компьютеры, но и серверная часть, сервера. Yeah, maybe in future we'll do mobile device, but not at this stage. Возможно, в будущем также будет возможность задействовать и мобильные устройства, но на этом этапе пока мы ограничимся обычными клиентскими компьютерами и серверами. Yeah. In terms of hardware version of PCs or servers, for anything you purchased in last 5 years, it should work on our platform. Что касается версий вашего аппаратного обеспечения, которое будет использоваться в компьютерах, как правило, любое аппаратное обеспечение, любое железо, которое вы приобретали, и с учетом того, что срок жизни устройства 5 лет, любое аппаратное обеспечение подойдет для работы с данной платформой. Yeah, your question has a second part. The second part is whether I have to purchase a new equipment to participate in our program. И вот вы также затронули следующую сторону вопроса. Потребуется ли приобретать новое, либо дополнительное аппаратное обеспечение для того, чтобы стать участником данной системы, работать с этой платформой? The answer is no. Ответ простой. Нет, не нужно. You don't have to buy new equipment to participate. Our purpose is to utilize the equipment which is sitting idle, has not been fully utilized. We don't want you to buy new equipment, spend some cost on that and participate in the program. We want to use your equipment, you already have it, which is in your home. You don't use it all the time. You use that redundancy, use the sitting idle equipment. Все как раз-таки обстоит наоборот. Мы не хотим, чтобы вы приобретали дополнительное аппаратное обеспечение, то есть дополнительное железо. Мы, наоборот, предлагаем вам использовать то аппаратное обеспечение, которое уже есть, которое вы, возможно, используете не так эффективно, не на все 100%. И оно простаивает. Эти вычислительные мощности простаивают. Как раз-таки эти свободные мощности мы и предлагаем использовать. И они являются redundant, то есть избыточными. So the spirit of this project is to use the resources already purchased but has not been fully utilized. Just like Airbnb for the house and also the Uber for the car. И я еще раз подчеркиваю, наш проект зиждется на использовании уже доступных, уже имеющихся мощностей. Представьте, если мы проведем вот такую параллель. Есть сервис Airbnb, то есть люди могут сдавать свое жилье другим людям, у которых этого жилья нет, и они хотят отправиться в другой город, в другую страну и снять это жилье. Вот точно такой же принцип. У вас есть эти вычислительные мощности, вы можете их предоставить через платформу другим пользователям. Либо еще одна параллель – это хорошо известный Uber. Водитель может вас подвезти за небольшую плату из точки А в точку Б. Yeah, I hope that answers your questions. Я надеюсь, что я смог ответить на ваш вопрос. Thank you. Спасибо. Так, давайте дальше. Что с тебя, Саш? Странный вообще человек, скажу. Знает, что пятница, вечер, трудная неделя, тут виски, берет на машине, приезжает. Что вообще такое? Ладно, давай вопрос хоть в этом. Не подведи. Hello. So I have actually two questions. The first one is I'm just trying to understand who will buy your services. I mean, who will use your platform and what benefits do you have instead of using some centralized platforms? У меня два вопроса. Первый, вы часть, если позволите, это кто будет приобретать ваш продукт и как это будет обеспечиваться через вашу систему? I'm quite sure that you are not as fast as centralized platforms, and the only one you can win it is price, so you can be cheaper. I mean, for example, you showed us volunteers programs. Well, they have no money. It's like you can who will buy it?
И мой вопрос, кто будет приобретать данный продукт? Вы нам показывали пример с энтузиастами, которые используют свое аппаратное обеспечение для выполнения определенных вычислительных задач. Но у них, этих энтузиастов, нет денег. Мой вопрос очень простой. Кто, собственно, это решение будет приобретать? Кто заплатит за использование таких ресурсов? So the question second is that I'm quite sure that you will say that, okay, we will be cheaper, and I'm not sure that computers that users own, their electricity cost less than servers. Кроме того, Are you sure it's cost effective than using centralized data servers? Кроме того, вы также говорили о скорости обработки транзакций, число транзакций в секунду, и я полагаю, что все-таки сложно будет через такую распределенную систему перебить централизованные платформы. И я полагаю, что единственное, в чем вы можете перебить, выиграть, это цена. Но поскольку мы говорим про... Можно я скажу по-русски? Нет, вопрос, если хочешь, по-русски другой. О том, что компьютеры пользователей... Я еще не договорил, это была та часть вопроса, которую я не успел привести. Вы говорили про price. Price – это цена. И вы говорили про centralized, если я правильно услышал, platforms. Электричество компы будут жрать больше, чем сервера. Да, вот. я просто еще не дошел до этой части. Вы, если позволите. Борьба переводчика с норницей. Нет. В прямом эфире. Никакой борьбы. И, собственно, вы говорили про централизованные платформы. Единственное, в чем вы можете выиграть, это по цене. Но я не уверен в том, что стоимость электричества, которое будут потреблять клиентские компьютеры, позволит окупить данные энергозатраты. Do we really need a Russian translator? It seems to me everybody here speaks English. Я так понял, что все понимают английский язык. Может быть, нам даже не нужен перевод? Just kidding. Шутка. This gentleman's question is not two parts, but two folds. Я думаю, что это вопрос не из двух частей, а вопрос такой глубинный. Есть какая-то верхняя сторона и есть еще один уровень, более глубокий. He first asked who's going to use your resources. Then he's going to ask whether you are compatible to the source. Those people can use those sources as well, like a public cloud services. What do you mean, sir? You want me to repeat the question? Yes, please. Okay. Now, question, repeat my answer. He asked first whether who it will be your platform as a user, the resource as a user. Спрашиваете, кто будет использовать ресурсы платформы, кто станет юзером, пользователем? Then he asked those users can use the other resources, how you can be compatible to those other suppliers. И вторую часть вопроса вы спрашиваете про то, как будет обеспечиваться конкурентоспособность за счет использования аппаратного обеспечения этих людей, этих участников системы, по сравнению с другими централизованными системами. So I said the question is not two parts, the two folds, they are very related. И поэтому я бы сказал, что это не один вопрос из двух частей, а скорее вопрос, у которого есть две грани, которые тесно друг с другом связаны, одна с другой. Before I directly answer the questions, I want to make a clarification. We are not competing with the public cloud services. Я хотел бы сделать следующее замечание, отвечая на этот вопрос. Мы не пытаемся конкурировать с public cloud. We do the things, we provide the services which a public cloud supply cannot do. Мы представляем такие виды услуг, которые public cloud, то есть общественно доступные облачные системы, предложить не могут, а мы их предлагаем. You know that the public cloud, which geographically or physically they are centralized. Насколько вам известно, вот эти public cloud с точки зрения географии, они централизованы, то есть в мощности. They are in one data center. То есть все сводится к одному центру обработки данных. Well, не совсем так. Well, let's take Amazon as an example. Yeah, Amazon has a few data centers, many data centers, right? Это может быть не один единственный центр обработки данных, может быть несколько, они могут быть расположены в разных точках планеты.
Yeah, no, let's say they have 100 data centers, right? Допустим, это 100 центров обработки данных. So everything's relative. What do we have? We will have millions. I'm talking about China has about 300 millions PC nodes. И представьте, что в одном только Китае 300 миллионов таких компьютеров, таких составляющих системы. Each PC are sitting in each person's home. И каждый компьютер находится у пользователя дома. Это его домашний компьютер. And that's very well distributed. И вот настолько будет распределенной наша система. То есть это не сотни центров обработки данных, а несколько сотен тысяч компьютеров наших пользователей. So yeah, Amazon may have 100 nodes or data centers, but compared to a few hundred millions, it's centralized. Если мы проводим такое сравнение, то эти 100 центров обработки данных можно считать централизованной системой, поскольку это гораздо меньше, нежели сотни тысяч различных компьютеров, которые подключены к одной платформе. And also I want to give you another characters of our supplies. The data center, no matter 100, 200 by Amazon, they owned by one company. И сколько бы ни было этих центров обработки данных в одной системе, тем не менее, этот дата-центр ЦОД принадлежит одной единственной компании. Владелец только один. They are not owned by individuals. И данный центр обработки данных не принадлежит частным лицам, каждому отдельно взятому пользователю. So then I come down to what kind of services we can support, but Amazon cannot support. И поэтому мы в состоянии предложить такой сервис, такую услугу, которую, например, крупная компания Amazon предложить не может, несмотря на те огромные мощности, которые у Amazon есть. Yeah. Let's take a survey as an example. Do you say survey? Survey. Subway, do you mean the company? No. Survey, S-U-R-V-E-Y. Okay. Давайте рассмотрим одно исследование. Yeah, you can do survey over the internet, but you know, a lot of time there's a fraud because people can use a machine to generate it, the result for surveys. Когда проводятся опросы в интернете, иногда результаты, к сожалению, накручивают, да, используются специальные способы, техники, и результаты можно накрутить, они не будут правдивыми. And if some organization or government want to real time, I mean not real time, but do a real survey which actually is participated by the individuals. Если какая-либо организация, правительственная или частная, хочет провести опрос, и она хочет при этом убедиться в том, что результаты будут действительно правдивыми, что не будет никаких автоматических накруток, не будет ботов и так далее. From their machine, not from a machine or pseudo machine or virtual machine from a public cloud. Excuse me, come again? From their machine, their physical machines, not from a virtual machine. И тогда будут использоваться собственные физические машины, а не некие виртуальные машины, которые хостятся где-то в облаке. It will connect to your MAC address and also IP address in your PCs. Подключение основано на вашем физическом MAC-адресе, либо на IP-адресе вашего компьютера. In this case, we can. The public service, they cannot. И это дает преимущество такой системе. Because you cannot verify over the website really who are participated in the surveys. Is it a real person or not real person? Дело в том, что мы через компьютерную сеть в интернете мы не можем проверить, кто действительно принимал участие в том или ином опросе. Был это живой человек, как мы с вами, либо это была машина, которая использовалась всего лишь для накрутки этих статистических показателей, либо ответов на этот опрос. Yeah, let me give you another example about Приведу еще один пример. IoT node management. Управление интернетом вещей. Yeah, IoT stands for Internet of Things. IoT, Internet of Things, интернет вещей. Yeah. We know when we moving forward, we have a lot of the IoT node. For example, the video monitoring equipment and also some sensors control. Those all belong to the bigger concept of IoT. И что мы понимаем под понятием IoT? Это крупные вычислительные системы, это система видеонаблюдения, система датчиков, сенсоров. Все это можно
рассматривать под общим термином интернет вещей. Yeah, I don't IoT. know how this is developing in Russia, but in China, people getting more and more IoT node. A lot of families, even not just public, on the street, a lot of families even have the monitor in their home. Я не знаю, насколько развита технология интернета вещей в России, насколько она популярна, но в Китае она активно развивается, у нее очень много пользователей, многие семьи, домохозяйства используют систему интернет вещей, они могут, допустим, удаленно получить на свой мобильный девайс, на гаджет, картинку с системой видеонаблюдения, которая установлена их дома, и следить за домом, знать, что там происходит. And take me as an example, I have 5 in my home. И, например, у меня лично 5 таких устройств дома. One watch my garage door in China, okay. One watch my garage door, the other one watch my front door, and each floor I have one. У меня несколько камер. Одна установлена перед парадным входом, а другая рядом с черным ходом. И на каждом этаже моего дома или квартиры установлено тоже такое устройство, такая камера. And the IoT node itself has a very small processor. И что такое вот этот узел IoT интернета вещей? Процессор установлен достаточно маломощный. It has a small storage as well. И система хранения также не очень емкая. So most of the cases they send the image and process back to the cloud, public cloud. Таким образом, как правило, вычислительные операции они выполняются в public cloud. That will generate two things. One is about the security. So any information from my home, you can see, the hackers can see from a public cloud. И мы можем на этом основании сделать два вывода. Во-первых, хакеры, если они взломают данную систему через public cloud, они могут узнать, дома ли я, дома ли мои близкие, и вообще, что там происходит. So if there's another issue, if that monitor or sensor, not monitor, sensor, catch the information for processing, then also will generate another problem. There's a delay from this sensor to the public cloud. Есть еще одна проблема, когда поступает какой-то сигнал, срабатывает датчик, срабатывает сенсор, и данные отправляются в систему. И мы сталкиваемся со второй проблемой. Это дилей, задержка. If there are some node from Uranus in that area, если в данном регионе, в этой области есть ноды, узлы сети Uranus, I don't have to send information back to the public cloud. То отпадает необходимость отправлять информацию в public cloud. I can process locally for safety, security, for the latency. По целому ряду соображений, таких как обеспечение компьютерной безопасности, охрана правопорядка, снижение задержки, я могу обработать данную информацию уже локально через сеть Uranus. I will give it time once I'm done. You can therefore ask. So that's two of the examples, and we have a lot of other examples. Вот такой пример. И таких примеров может быть еще целое множество. We call that distributed applications. Мы это называем distributed applications, распределенные приложения. They have to be generated, processed, the information generated at the distributed node. И информация, которая генерируется на таком распределенном узле, and it's better be processed, at least a basic process be done locally. И как минимум основные операции, основные вычислительные задачи, они должны выполняться локально. Yeah. So that's what I said is we are not competing with public cloud because public cloud, which is relatively centralized. И вот почему, подчеркиваю, мы не пытаемся конкурировать с Public Cloud, потому что Public Cloud, так или иначе, все-таки является системой централизованной, относительно централизованной. Even it has 100 data centers, but it cannot cover the local areas. Даже если у такой системы есть целых 100 центров обработки данных, тем не менее, этой сотни дата-центров недостаточно для того, чтобы покрыть каждый географический регион. It may have just 1 or 2 data centers in each country. Допустим, у других систем может быть всего лишь 1 или 2 цода в отдельно взятой стране. Compared to hundreds of thousands of families or the local sensors, the information generated, it really cannot cover it. Is too little.
И давайте проведем такое сравнение. Вот один-два центра обработки данных в этой отдельно взятой стране, государстве, и с другой стороны, на другой чаше весов у нас десятки, сотни тысяч домохозяйств, у них всех есть избыточные вычислительные мощности, есть эти датчики, есть эта информация, и мы полагаем, что она должна обрабатываться локально. Я думаю, что у вас остались еще вопросы. Well, about security, I'm quite sure that hacker is easy to get access to thousands of home PCs rather than cloud, and in that case, it's not security. First one. И, во-первых, я считаю, что хакеры, злоумышленники могут получить доступ и к сотням тысяч компьютеров домохозяйств. Поэтому здесь угроза, она актуальна как для public cloud, так и для компьютеров отдельно взятых домохозяйств. And the other question is about electricity cost effectiveness. И второй вопрос – обеспечение экономической целесообразности использования таких мощностей с учетом стоимости электроэнергии. You're absolutely right. Вы совершенно правы. Спору нет. To attack the PC is a lot easier. To attack one PC is a lot easier to attack a server or data center or Amazon data center. Because безусловно, провести успешную атаку на один взятый компьютер гораздо проще, чем провести такую атаку на целый центр обработки данных таких крупных компаний, как Amazon, допустим. Amazon data center is industry-grade data centers. Of course, the security, the money they invest in security will be a lot higher than. Система обеспечения компьютерной безопасности на центрах обработки данных Amazon промышленного уровня. Конечно же, такую атаку успешно провести на ЦОД будет гораздо сложнее, нежели на обычный компьютер. But on the other side, you have to think about it. There's hundreds of thousands of PCs there. I don't know which hacker will have that kind of energy to attack some of the PCs, a lot of PCs there. Ну, в сети не один компьютер, не одно домохозяйство. И какой хакер сможет атаковать все эти системы? So we have a mechanism to install on our platforms. You take one or two PCs, it will not give you enough information you want. Но архитектура нашей системы такая, что даже успешно проведенная атака на несколько машин не приведет к нарушению работоспособности или утечке данных с всех компьютеров в системе в целом. I made a mistake, not much, but not the complete package you will find out. Excuse me, come again? Not the complete package, complete information you would have found. So if complete, just if you just take one PC. So if a single PC is attacked, no package will be lost, right? Do you mean that? I'm not sure this gentleman knows that a lot of algorithms in a distributed architecture is very different to centralized architecture. Я хотел здесь остановиться на различии в алгоритмах. Есть централизованная архитектура, есть архитектура, построена на принципе распределенных вычислений. The information or the task split is with some algorithms, which is more like a randomly distributed. И вся информация по вычислению, по данной вычислительной задаче, она распределяется. То есть одна задача решается сразу на нескольких машинах. And if you take one PC, you'll see the information, but if you don't have other part of information, which you don't know where they store, so you probably just get some garbage. It's not really useful information. И даже если в руки злоумышленника попадет информация с одного из таких компьютеров, она будет просто бесполезна. Толку от нее никакого не будет, поскольку для успешного ее использования злоумышленником потребуется также получить информацию еще с десятков, а может быть сотен тысяч других компьютеров. А этой информации у злоумышленника не будет. I'm not sure today we have a computer science expert here, but in distributed architecture, there's a lot of algorithms being developed in the last 20 years, 10 or 20 years. So it will distribute the information or task to all different nodes, and you don't know which nodes. It's difficult. За последние 10-20 лет очень активно развиваются технологии в области распределенных систем, распределенных алгоритмов. Не знаю, есть ли сегодня с нами в зале специалист по компьютерным системам или нет, но такие системы они становятся все более и более надежными, и информация распределена, как следует и из названия. So yeah, you can get one PC, get some information, but that information really you cannot explain what that is because you don't know which part of it. We may skip one
by a code, and you don't know where the other code is. И даже если злоумышленник смог таки добраться до этих данных с одного взятого компьютера, он не знает, откуда получить все недостающие данные, которые позволили бы ему извлечь непосредственно эту пользу из полученной информации. А полученная информация всего с одной машины будет полностью бесполезна. Yeah, if you're really interested after the meeting, you give me email. I can lead you to where you can read those algorithms we have. Если у вас еще остались вопросы, если вы хотите получить дополнительные сведения на эту тему, прошу, подходите ко мне в перерыве, я буду рад с вами пообщаться, вы можете написать мне по электронной почте, и я вам отправлю ссылку на материал, который посвящен архитектуре таких алгоритмов, и вы сможете информацию изучить уже самостоятельно. Distributed computing is already very mature after 10-20 years development. И поверьте мне, распределенные вычисления за последние 10-20 лет просто идут семимильными шагами. And this gentleman has a second question, not second, he has another part. He said, if you use a PC, which will not be as effective as a centralized cloud service or centralized computer. И вот вторая часть вашего вопроса, она посвящена тому, что обычный компьютер, домашний, пользовательский, он не будет настолько же эффективен, насколько может быть эффективна централизованная компьютерная система. Will not be cost effective. И у вас возникли сомнения в отношении экономической целесообразности использования отдельных клиентских компьютеров для выполнения таких задач. Насколько это будет целесообразно с точки зрения использования потребляемой электроэнергии? Which actually is true. И в этом вы правы. Yeah, always true. You have a larger pool, you'll be more effective. You have a larger pool, you'll be more effective. Если пул больше, то эффективность повышается. However, we are doing the things the centralized cloud cannot provide it. Тем не менее, мы предлагаем те возможности, которые недоступны в централизованных системах. So we don't compete with them for the cost effective or efficiency. И мы не ведем эту борьбу с централизованными системами, с централизованными сервисами за вот то, что называется по-английски cost effectiveness, экономическая целесообразность, экономичность. We compete with them for the things that they can accomplish. We are not in the same market actually. Мы конкурируем уже в другой части рынка. Мы находимся в разных сегментах рынка. And also, yes, the electricity is a cost, but PC itself, as I answer this gentleman's question, you don't have to purchase cloud service. They have to purchase the service, and we don't. We don't have to purchase the hardware. Но есть другая сторона вопроса. Да, действительно, электричество, оно не бесплатное, за него необходимо платить, счетчик крутится, набегает, но с другой стороны, в отличие от централизованных систем, нам не нужно покупать аппаратное обеспечение, не нужно укомплектовывать эти центры обработки данных, потому что аппаратное обеспечение, оно уже есть. So you don't compare the machine gun with a rifle. Поэтому нельзя сравнивать, если можно провести такое правило, нельзя сравнивать пулемет и обычное оружие, винтовку. Because they do different things. Они предназначены для разных задач. I hope that answers your question. Надеюсь, я смог ответить на заданный вопрос. He's good. He's very good. Smart. Any other questions? I saw one gentleman there in the back. There. Да, сейчас будет. У меня вопрос. He raised a hand. I have any question. Oh, okay. Go ahead. Okay. У меня будет хомячий, как всегда, в принципе. Так, как я понял, у доктора Джеймса есть 5 камер. И вопрос, есть ли камера, которая сейчас смотрит на то место, где лежит леджер? So, as we understood, there are 5 sensors or cameras installed in your home, right? In your in the apartment, in the house you live in. And is there a sensor or a camera that is currently monitoring the location of the ledger? Or private key from Bitcoin? Да. Окей, nice. Так, давайте вам дальше, кто у нас там? See, if you go to Chinese media, there's a lot of announcements. The police catch criminals by the monitors. И, как вы знаете, в Китае часто проходят такие сообщения в новостях, пишут, что вот поймали преступника на основании информации, полученной с камер видеонаблюдения. For example, a theft or robber, they run this way on the street and go to home.
Допустим, вот есть, я сейчас пальцем по воздуху нарисовал путь, по которому двигался злоумышленник из точки А в точку Б. Yeah, then the police will use a monitor on the street. Every corner has a monitor. They will find it. И на каждом углу, на каждом пересечении улиц установлена камера, эта информация стекается в диспетчерскую, и таким образом можно проследить, куда скрылся этот злоумышленник. The bad part is your privacy is also monitored. Это хорошая сторона вопроса. Есть, конечно же, и обратная сторона медали. Мы жертвуем своей неприкосновенностью частной жизни. So you go to China, you got to be careful. Так что, если будете у нас, как говорится, в Китае, так что проявляйте осторожность в этом отношении. Знайте, что большой брат, он не дремлет. Same thing in the United States. То же самое справедливо в отношении Соединенных Штатов There's a Америки. lot of cameras now. И в США также установлено множество камер, они повсюду. And I heard a statement by a vice president of Microsoft. И я был ознакомлен с заявлением вице-президента компании Microsoft. He blamed Amazon gave the face recognition algorithm to the government. Он выступил с заявлением о том, что компания Amazon передала алгоритм распознавания лиц правительству страны. So government will use a monitor to analyze the faces of the civilians. Таким образом, благодаря использованию данной технологии, правительство сможет вычислить передвижение отдельно взятого гражданина на основании распознавания лиц, зафиксированных камерами видеонаблюдения. This statement is just done by last week, the Microsoft VP. И, кстати, это заявление вице-президента компании Microsoft поступило на прошлой неделе. He accused the government it got the power exceeded the Constitution. И он просто обрушился с критикой в отношении компании Amazon и сделал упор на том, что в Конституции Соединенных Штатов закреплено определенное право на частную жизнь. И это право нарушается за счет использования данной системы распознавания лиц. And if they use the Uranus project, will not give information to government. Я хотел бы вас уверить в том, что в рамках проекта Uranus данные не будут передаваться правительствам тех или иных стран. You have a question? У вас есть вопрос? I not end. Yeah, Microsoft it's in America, it's not China, but for China may do good ICO for this idea, I think. Yes? Что я говорю, что Microsoft это Америка, а для Китая можно как раз ICO провести новое на эту тему защиты и безопасности лиц. Давай вопрос свой. So my question is, the main reason of using Uranus is privacy. I mean, this is the only thing you said, that your privacy is okay. But do you have Instagram? I don't, but most people have it, and actually most people don't need this privacy. Actually, we just want our life was open, you know. Вы знаете, вы говорите о том, что приватность – это все хорошо, и это отличительная сторона вашего проекта, что, в принципе, это единственное, что выделяет проект на фоне остальных. Но вот, допустим, у многих людей сейчас есть Инстаграм. У меня нет лично, но у многих есть. И люди с удовольствием выкладывают эти фотографии, снимки. Им нравится такой публичный, открытый образ жизни. So actually, we are talking about a project that is that want to use and to sell unreal market. I mean, it doesn't exist right now, you know. So there is no market that want to use your platform right now. И сейчас на текущий how момент many нет рынка, years we should который wait выразил бы for this? интерес в использовании вашей системы. Has two questions again. Снова не один вопрос, а целых два. The first question is a lot of people have Instagrams and they don't want their privacy. They put everything on the Instagram. Первый вопрос – это про приватность, про защиту частной жизни. У всех есть Инстаграм, люди что-то постят, выкладываются подряд, и, как казалось бы, приватность никому не нужна. And well, actually, that the statement say Uranus is the only benefit of Uranus is to provide the privacy. И вот вы выступили с таким утверждением, что якобы единственное преимущество системы Uranus – это обеспечение защиты приватности. And also the third part is kind of a between statement and a question.
И та часть вашего вопроса, которую сложно как-то вычленить, был ли это вопрос или было это скорее утверждение? Uranus would not have a market because you don't have a market now. Excuse me? Uranus will not have a market because you don't have a market now. И вы говорите о том, что рынка у Uranus не будет. Okay, this is a very good discussion. So I like it, first of all. Я благодарю вас за активное участие в дискуссии, за множество вопросов. So the blockchain, the spirit of a blockchain is consensus. Есть вот два течения в блокчейне на основании принципа достижения консенсуса. And open. И система является открытой. Yeah, open and consensus means we have to discuss with the community what they think and what we think. И принцип открытости, он определяет следующее, что нам необходимо будет достичь согласия с участниками этого сообщества, чтобы понять, в чем заключается наша позиция, в чем заключается точка зрения комьюнити. Okay. Now I try to answer the questions. Теперь постараюсь дать ответ на прозвучавший вопрос. In China, we don't have an Instagram, but we do have a WeChat. У нас в Китае нет Инстаграма, есть приложение, которое называется WeChat. Yeah, and WeChat, but not Weibo, WeChat. Нет, не Weibo, а WeChat. WeChat has a, well, we do have a Weibo as well, but I think more people use WeChat. Есть, конечно, и Weibo, но я думаю, что больше пользователей все-таки выбирают WeChat. In a WeChat, we have one function. You have a group called friend group. И есть такой функционал в приложении WeChat. Можно создать группу друзей, friend group. You can upload all the information you want to post, your photos, your personal information. Туда вы можете залить любую информацию, которой вы хотите поделиться. Это могут быть снимки, фотографии, ваша личная информация. So I don't know the people have Instagram, but I'm sure vast majority of the people using WeChat, they will not put everything on the... Я не знаю про пользователей Инстаграма, но я уверен, что подавляющее большинство пользователей сервиса WeChat не будут в открытый доступ выкладывать всю эту информацию. They only put part of their life there, which is a good image for them. Они разграничивают ту информацию, которая относится к их частной личной жизни, и выкладывают только ту информацию, которая благотворно влияет на формирование их имиджа. They will hide some information they will think that's not good for them. They will hide. Я уверен, что они будут скрывать информацию, которая не поспособствует формированию хорошего имиджа пользователя. It's called humanity. В принципе, это нечто человеческое, что присуще всем нам. Мы все люди, все мы человеки. The second part about the privacy. И вторая часть по поводу приватности. Privacy is a part of the benefit for Uranus platform, but it's not actually the first benefit. Да, действительно, приватность – это одно из преимуществ сильных сторон системы, но это не первое и не единственное. Of course, it's not only benefit either. It's not only benefit either. Я хотел бы подчеркнуть, что это далеко не единственное преимущество платформы. As I just stated during the answering this gentleman's question. Excuse me? In my answer to this gentleman's question earlier. И я эту тему уже затронул, отвечая на вопрос, заданный молодым человеком ранее. What Uranus support is application from a distributed node, or you call distributed applications. Задача Uranus – это обеспечение поддержки distributed applications, распределенных приложений. The application has to be processed locally. И мы убеждены в том, что обработка данных для таких приложений должна выполняться локально. That's the most important benefit Uranus provides. И в этом и заключается основное преимущество системы Uranus. Comparing to the public cloud service. Если мы проводим параллель с public cloud. Okay, let me finish my. I haven't done answer all your question yet. Okay. Прошу прощения, я еще не закончил, я еще не успел ответить на все ваши вопросы. So let me repeat your next, not question, but statement. You say Uranus have no project. So where's your project? I'm sorry. Uranus have no market. Where's your market? И вы говорите, где же рынок для системы Uranus? У вас якобы нет рынка. Об этом говорите вы. Я повторяю ваши слова.
Yes, we don't have a market today yet. Да, действительно, на сегодняшний день этого рынка нет. Because we have not finished our product development. Дело в том, что мы еще не завершили фазу продуктовой разработки. Our mainnet has been not online yet. Наша основная сеть, mainnet, еще не запущена. So at this stage, you make a conclusion, say Uranus will have no market. Probably will be too quick, that conclusions. И, возможно, вы поспешили с выводами, говоря о том, что у системы Uranus пока нет рынка. I cannot say we will definitely have a market, but I cannot say we'll definitely have no market. На текущий момент я не могу с уверенностью на 100% гарантировать, что этот рынок будет, но, с другой стороны, мы не можем быть уверены в том, что этого рынка не будет. То есть нет уверенности ни в одном утверждении, ни в противоположном. This will be the question I can answer 6 months later. И ответ на данный вопрос я смогу дать определенно через 6 месяцев, через полгода. Okay. Is that it? Yeah. Мы сейчас ушли в разговор о приватности, децентрализации. Все-таки вопрос по экономике. Вот конкретно можно ответить? Вы считали экономику для ваших дистрибьюторов, для людей, которые будут предоставлять вам свои мощности, насколько это выгодно им? То есть вы говорите, что неиспользуемые мощности будут использоваться. Они неиспользуемы до тех пор, пока не начинают использоваться. Когда только они начинают использоваться, возникает экономика. Есть расход на электричество, амортизация оборудования, трафик в интернете. Какие-то расчеты вы производили? Вот, допустим, я куплю ноутбук отдельный, под вашу систему подключусь и начну, так называется, майнить. Сколько денег я на этом заработаю? Сколько я потрачу, сколько я заработаю? Такой калькулятор вы планировали, вообще рассчитывали экономику для ваших майнеров? I would like to ask you about the economical part of it, which is kind of a feasibility study for the project. Let's say I purchase a dedicated laptop or a computer for your network, so I hook up to your system and start, how to put it, mining, right? So, and this is where economics comes in, and you start utilizing this equipment, and you claim that this system hinges on utilizing equipment that is being idle at the moment. But once you start using it is no longer idle, it is under a certain load. And thus being under a certain load, it requires physical electricity. It should be supplied with power. And electrical power comes at a cost. Did you make any estimates, any calculations regarding the feasibility of such activity by users in your system? Thank you. Yes, of course. We have done some economic analysis on this model, business models. Мы проводили экономический анализ для бизнес-модели. Для каждой страны будет своя стоимость оборудования, свой трафик считается по-другому. В Индии может быть дорогой интернет-трафик, там бешеных денег стоит интернет. Электричество у нас, допустим, в России дешевое, в Европе оно будет бешеных денег стоить. То есть какой-то калькулятор вы планируете создать для каждого региона, который будет участвовать в вашем майнинге? Чтобы люди могли посчитать и прикинуть, вообще выгодно им свой ноутбук включать в вашу сеть или невыгодно. I mean, we might have some geographical differences. Apart from power consumption, you have the depreciation of the equipment being used. And for instance, here in Russia, the electricity costs are pretty low compared to much higher costs in Europe. And so this is not uniform across the nation. So did you make any calculator to actually make an estimate as to the potential costs of such activity? Or if not yet, are you planning to come up with one? Well, you have multiple questions. I have to answer one by one. First, I will... Вы задали сложно структурированный вопрос, в нем несколько частей. Я буду отвечать на каждую часть вашего вопроса по очереди. So first, we have done some analysis based on China market and the Korean market. Did you say Korean? Korean. Во-первых, мы проводили анализ на основании данных по рынку Китая и рынку Южной Кореи. Yeah, you're right. Across the nations, everything is different. So we don't know in future what the Russian market or the other European country market would be.
Действительно, у каждого рынка есть своя национальная специфика, и мы не можем предсказать, что произойдет в будущем, через несколько лет на том или ином рынке, что произойдет в России, что произойдет, спасибо. So let me answer let me give you the analysis, the rough analysis we've done with the China market and Позвольте мне поделиться результатами анализа такого предварительного, который мы провели на основании данных по рынку Китая. И не только Китая, но и рынка Кореи. The resources we're going to use from our individuals basically three things. Что касается ресурсов пользователей, здесь есть три аспекта. One is your PC's hardware. Первое – это аппаратное обеспечение вашего личного компьютера, железа. It composed of CPUs and storages. А именно это CPU, то есть центральный процессор и система хранения. Mainly the CPU. В основном CPU, центральный процессор. Second, the bandwidth. Второй – это ваш канал трафика. Bandwidth, which means internet connection. Я имею в виду подключение к сети интернет. That part you have to pay for it. Необходимо оплачивать использование интернета. Трафик тоже не бесплатный. Third is the electricity, as this gentleman И mentioned. третье, как вы отметили совершенно верно, это электричество. Let me do analysis on each one of them. Все эти факторы необходимо принять во внимание в рамках анализа. For the hardware, I've been in this area for more than 20 years. And I'm in this area for more than 20 years. Did you say 20 or 30? 20, you said. 20. 20. Я в этой области уже более 20 лет работаю. The PCs, no matter you use it or you don't use it, the lifespan is about 4 to 5 years. Вне зависимости от того, насколько активно или неактивно используется та или иная машина, тот или иной компьютер, в любом случае срок службы составляет порядка 4-5 лет. Так или иначе, что используй, что не используй, все равно. After 5 years, you will throw it away not because it's damaged, because you need to upgrade. И в любом случае, через 4-5 лет вы свой текущий компьютер выбросите. Не потому, что он настолько сильно изношен, а просто потому, что он уже не тянет, он уже не такой мощный, не отвечает вашим текущим потребностям. И вы будете делать апгрейд, покупать новое, более современное, более мощное железо. И старое просто выбросите. The CPU still can run, but it's too slow. It cannot support the software 5 years after. Ну, проходит 5 лет. Ну, компьютер, допустим, по-прежнему работает, процессор работает, но процессор, он ведь старый, он не настолько мощный. И за это время выходит новое программное обеспечение, и этот старенький процессор, он уже, как говорится, не тянет это новое ПО. So whether you use the less or use it more, you will not damage the hardware. Таким образом, повышение частоты использования компьютера не повредит самому аппаратному обеспечению. Very, very small percentage of the PC, the hardware damaged, like 1%, even less. Мы можем говорить о степени износа порядка 1% или даже менее того. I have this data from Lenovo, the biggest PC manufacturer. Это данные я взял не из потолка, а от компании Lenovo. Это одна из крупнейших компаний, которая занимается производством компьютеров, как мобильных, так ноутбуков, так и стационарных. So the cost on the hardware is almost zero. То есть с точки зрения использования аппаратного обеспечения здесь издержки практически равны нулю. Then the bandwidth. Далее трафик. Yeah, the bandwidth in China, many people, not everyone, but many people, especially engineers, they buy monthly package. И, как правило, инженеры, которые активно используют компьютерную систему, они покупают тариф с ежемесячной оплатой. The monthly package means it doesn't matter how much you use it, you pay the same amount. Что означает такой тариф? Это тариф с безлимитным пакетом трафика. То есть неважно, сколько вы скачаете трафика, закачаете в интернет обратно. Yeah, the cost on this is zero to these people. То есть для таких людей, которые они уже в любом случае заплатят за этот пакет интернета, стоимость не увеличится никак. Она равна дополнительно. Издержки равны нулю. Yeah, if you don't buy monthly package, yeah, you will pay for the extra charges. Действительно, если у вас тариф не предоплаченный с фиксированной стоимостью за безлимитный пакет интернета, то да, действительно, с увеличением количества трафика, который вы прокачиваете через сеть, увеличатся ваши затраты.
And then the third part is electricity. И третий момент – электричество, стоимость электроэнергии. In China, the electricity for people using at home is 50 cents RMB for 1 Киловатт. No, 1 kilowatt. Стоимость киловатта электричества составляет 50 центов для пользователей в Китае. That 1 kilowatt could let your PC run about, for today's PC is only like a 30 watt. Ну, то есть сколько они сжигают за счет использования компьютера? Ну, ватт 30, сколько? Yeah, 30-40 watts are really large. Laptop even smaller. So 1 kilometer could run your laptop or your PCs from 30 hours to 50 hours. You mean kilowatts per year? You mean hours? 1 kilowatt Okay. can let your PC or laptop run from 20 hours to 50 hours. 1 киловатта хватает на то, чтобы компьютер в среднем проработал от 20 до 50 часов. So even the application run your PCs for whole day, which you will pay less than 50 cents, maybe only 30 cents. You mean US dollar cents? RMB. RMB. Мы говорили не про центы доллара США, а про сотые доли китайской национальной валюты юаня. Поэтому даже если ваш компьютер работает круглые сутки, 24 часа в сутки, вы потратите на это очень незначительную сумму. So if you can get Юаня. 100 cents RMB paid it for using your resources, your costs are very well covered one day. Таким образом, ваши затраты будут незначительными, будут составлять всего лишь порядка 1 юаня. Yeah, and on the other side, for example, how much people are going to pay to use your resources? Excuse me? On the other side, the buyer, how much they're going to pay use your resources? И давайте посмотрим на другую сторону вопроса. Сколько будут готовы заплатить пользователи, которым вы предоставляете свое аппаратное обеспечение? Take a survey as an example. Есть результаты одного опроса, одной аналитики. Usually the Chinese enterprise will pay 20 cents or 100 cents at least to get one survey. 20 cents RMB okay. to 100 cents Okay. RMB for get one survey. По статистике, стоимость проведения получения результата одного опроса для китайских компаний составляет от 0,2 до 1 юаня. One survey running on your PC is even not 1 minute, probably just a few seconds. И данная вычислительная задача будет выполняться на вашем компьютере очень быстро. Это может быть несколько минут и, скорее всего, даже несколько секунд. То есть это очень быстро. You can run 1 million surveys or more than that on one day on your PC. Таким образом, мощность вашего компьютера позволит выполнить порядка 1 миллиона различных задач в течение суток. So the cost, and also if there's nothing wrong on your PCs, you don't have a cost. That's the good part. If there's no application wrong on your PCs, you have no cost. You don't pay for electricity, you don't pay for the bandwidth. И если в текущий момент на вашей машине не выполняются никакие вычисления, то вы не платите за электричество, вы не платите за использование трафика, вы не несете никаких дополнительных издержек. So if your PC get used, you definitely the profit is good to cover the cost. Так что в любом случае, если вы являетесь участником системы, вы сможете отбить свои издержки, как минимум. The question or the concern is, do you have enough users to use the resources? Вопрос скорее в другом. Будет ли достаточно пользователей, которые будут готовы воспользоваться вашими аппаратными ресурсами? That part I don't know. I have the answer, like this gentleman answered. I have the answer 6 months. И, как я уже сказал молодому человеку, который задавал ранее этот вопрос, ответ я смогу определенно дать через 6 месяцев, не ранее. So, well, we are confident. We think there's a market. Мы уверены, тем не менее, что рынок у системы будет. Yeah. And we also talked to the few our
not partner, our customers, but I cannot release the information. Мы также ведем переговоры с нашими клиентами, или можно назвать их партнерами, но эту информацию я сейчас раскрывать не могу, не имею права. That information has not gone to public yet. Пока данная информация еще не подлежит огласке. Hope that answer your question. Надеюсь, я смог дать ответ на заданный вопрос. So, all these people Давайте похлопаем доктору Джеймсу. Молодец. У нас остается немного. We have some time for the quiz and for the contest we're going to effect. If you want something, buy something. Do we have any from the lion, tiger, stuff we don't have? Alright, I'm a hunt. Ready for Kahoot. Everybody knows the rules. You can go to the website. Now, you have all the questions on the screen. Another person wants to win something. Just take it in your hand. You know what you're trying to achieve. Alright, if you don't remember Kahoot.it, go to your browser on your cell phone, switch on the LTE network, the acceleration, close all your programs in process. If you don't have special medical record from the psychiatrist, that's kind of a warning to you. Yeah, STL, we have targets. We have a lot of targets, actually. We have prepared them beforehand. You're going to see that. Still wait. Все, вот он, пин-код. Давайте. So here we go. So this is pin code. If you have this website in your browser, so pin in the pin code. 2 or 3 minutes. I'm not going to wait too much. We are running out of time. All those here, you see the figure. Just put it in.
Putin is our major habitant, who starts quite well, but then is going down the scoring ladder. Who wants to have some whiskey? You're going to have one. They're going to fetch you some whiskey. While you're registering, only those elected have Wi-Fi access today. So let's welcome the great and ambiguous Sergey. Who wanted some whiskey? You're all registered. Sergey loves adult toys. Is to hand down different tiger spirits. Just to register, maybe you can win the crossbow. We have a special guest for the after party. So you can get the access to all the inside information in Haku, in terms of Haku, smoking and whiskey drinking. So please raise your hands if you haven't registered yet. A couple of seconds and we're ready to start. Not everyone wants to take part. And maybe, by default that we have some professionals, you don't want to compete against them. So who is ready to start the process? Oleg. Who's going to be at the laptop? Let's get ready. Let's get ready in Russian. So the questions are in Russian. I don't know the questions. So 10 questions. Are you ready for the show? Let's get started. Which company CEO of Uranus, James, used to work before at very high level management? Especially the land question. National Communication Standards Organization, ZTE, VIA Group, and all the above mentioned companies. I'd like to reiterate that it's the faster your answer, the better result. You can get the crossbow after the medical record copy from the psychiatrist provided. So the right answer, all the above mentioned, is the right answer. Has been in the first place, Leo Putin. Putin is always the leader at the very beginning. Let's continue our trip. What of these most specifically characterize the Uranus project? The generation of computing power, the generation of supercomputer, blockchain technologies, all the above mentioned. I would go for all above mentioned. I left the house sometimes. Blockchain technologies. We have not very attentive audience today. I hope that we were generating some computing power. We do not generate. We take the exhausted
monster as by Leo. This is the order of our scoring ladder. So what category of DApp can be developed on the Uranus project platform after the mainnet is launched? Gaming, gambling, mobile, computing power, fintech, startups, nothing above mentioned. I believe there are some problems on the screen with the translation. No, everything is quite right. Mobile computing power resources provision. Not only mobile, but all the resources, actually. Monster, Putin. I know what other is still in line. So what roadshow is not organized as of today? India, Singapore, Japan, Korea. In Telegram, everybody elaborated on that. Where the event hasn't been organized yet. I would go for India myself. That's precisely India. Monsters, Putin, Dolphin Lao, 1277. One out of these Uranus doesn't deal with the platform of public blockchain, distributed computing, what Uranus is not engaged in. Cloud computing. What are we talking about here? This is the major issue of the day. Putin. You are getting us disappointed. What is above mentioned is not the true, and Uranus cannot. Uranus accumulate exhausted computing power, can use blockchain for the access to a old device. It has a competitive edge in computing. It has fork age computing technologies. You know, it's not funny for right now. It has competitive edge in cloud computing. This is not the right answer, actually. What out of this is not true? That's what they say. They do not try to compare themselves. They do not compete. The platform for to aggregate exhausted and idle capacities. Which out of the group is not the priority in terms of the specifics of the community? Computed resource contribution, computer resource users, traders and developers. Of course, the hamsters, talking about traders first of all. I would call them some glasses. It might not be the right answer. Please do not go for it. Yeah, traders. It's a pity. And Anan is in the first part. Andrew answered 3 times. Who can become the Uranus computing resource contribution and providing this computing power capacity? Any who has smartphone, any who has a PC, different data centers, all the above mentioned. I believe the answer is quite easy. All the above mentioned. This is the right answer. NNN Monster, Marussia. 3 right answers in a row. We have 2 questions. We need to speed up. Where Uranus is going to be applied in forecasting to the moon, in index Lama PTC EXO with the high, the capacity and power of Uranus are going to be used in different fantasies.
What the hell is going on? Where Uranus is now going to be applied? Computing power can be used everywhere, actually. You know, it's kind of catch-22. What problem is solved by Uranus? The aggregated computing power through the distribution of computation, the blockchain using for the supercomputer creation, blockchain for the distributed storage, all the above mentioned. You know, when Oleg was responsible for the questions, everything was a little bit interesting. Aggregating resources thanks to the distribution of computation capacity and power. You're not very attentive at the very end, so the whole list. Let's give a round of applause to the winner. So let's get it on the screen. We have different presents, t-shirts, cases for the cell phones. Леш, 35-40. 35 to 40, so what is the number? Просто внеплановые призы появились сейчас. We have some extra prizes actually. Now we're going to give you the exact amount of the prizes. We're going to have 30 prizes. So could you ask any of them to give in the prizes? Just we're going to get 10 of you in a round here on the stage. Let's start with the first place. So 10 people on the stage, we get some photo, get the prize from Uranus. The first, and Ruslan, Amphi, Dotkin, Yevgen, Cap, Rapas, and all the name above listed on the screen. Человек, что хотел, получил сразу. You know, there is a special name. I want whiskey, so that's what he gets. Давайте пооперативнее-то, она скажет. Let's make it fast. Вообще во время дампа мир что. You know, during dump time, marriage is a very good place, so you can walk around the house, you have something to wear. Все, давайте фото. Let's take a photo, anyone from the team. Все, спасибо. Давайте следующий. Thank you very much. Let's have another round of 10 people on the stage. Так, дальше у нас идет СБ. We have the list of next 10 people on the screen with their names. Лизард, Антон, FX и Эндрю.
Так, давайте тоже фото. Let's take a photo to save the memory of our event. Давай дальше с 4 по 9. Now we're going to have the winners from the 9th to the 4th spot. So the list of the names is on the screen. Почти кто выиграл. Чуть-чуть не хватило. So those who has almost made it to the top. So where are you going? What are you doing here on the stage? Ну и переходим к So we are moving to the winners. Погнали. N. So who are the winners? The third place. What is your name? Grigori. You get the GBL wireless headphones. So don't leave it. Alfonso Dolphin is the second place. Who is the dolphin here? So what is your name? Alexei. That is the name. We have Yandex Station as a prize. It's quite a heavy one. Do you have such a one? No, I don't have. Did you want? It's the first time I have heard what it is. You know, you can discuss this issue at the dump. In the first place, the monster. Who is the monster? Who is the main prize winner? Or maybe there is no psychiatrist medical record copy? Let's get him to the stage. If you don't know, maybe you have heard on YouTube we have a special video clip. How? What is this song? Can you switch it on? This is the person who sang it for you. So the rates are going by yes. Maybe we're going to give the present playing this song and somebody might be hunted down. You go to YouTube, Narni, the rest are flying, you know there is no Russian language on keyboard. YouTube Narni, maybe an English one. We might use the telephone, it might be very difficult. Do you have the access to WeChat? It might be very difficult. I don't know how Narnia can be searched for. Let's leave it for after party. I have found it already. Кто слышал? Who has heard this song? Please raise your hands. Называется это. It's called the Moment of Glory. Зачем ты рипл взяла? Париж, как флут из Нарнии, тебя не буду читать. Подумал о тебе и пошел флет. Нас эфир согреет ближе к плазме. Лампа у Виталика у нас нет. Собраны хардкапы, но не при тебе. Курсы летят наверх. Листят на Binance.
what it means. Ладно, не будем дальше. We're not going to distract a bit later. May I touch your head? There is no high temperature actually. So let's congratulate each other. Oh, those with the winners, can you go up to the stage and let's take the final photo. The photo with the team and winners. Where is the person with the Yandex station? We need to switch off the projector. Так, ну спасибо, на самом деле. Thank you very much for attending this event. I'm very happy that our events have attended. I do understand that the time is very turbulent. Everyone would jump up, applause. But the time is not right for that. We're going to have some meetups, streamings, events for 2019. We're going to have a lot of plans. Of course, we are lazy a little bit, but we're trying to get oneself together and to finish it. So, as like the market, so everything will be quite interesting. Thank you very much. We're going to have pizza, whiskey, cola, hookah. So everyone who wants to talk unofficially, please stay with us. And we're going to share what we have. Those who are going to join their families to the TV or zombie the crabs, go home. We don't need you to have here. We need to have any funny guys who is ready to party all the nights. Thank you very much. Enjoy and wish you success. И не забудьте сдать приемники, кто их брал. Don't forget to give back simultaneous interpretation devices.